This is the remediation video for line of best fit and curve of best fit. What will you learn in this video? The content target is I can determine the line of best fit or curve of best fit when given a table or relation. The language target is I can verbally recite the line of best fit formula. The vocabulary you're going to learn today is line, curve, best fit, line of best fit, slope, y-intercept, linear, and quadratic. You will learn how to use Desmos when given a table to determine the line of best fit or curve of best fit. Vocabulary. On the left side, we have line of best fit. This is a line. On the right, we have curve of best fit. This is a curve. So a izquierda tenemos una línea y derecha tenemos una curva. So the vocabulary to look for in a word problem about line of best fit is linear and line. In a word problem about curve of best fit, you need to look for the words quadratic and curve. Si tienes una palabra con muchas palabras, necesitas buscar para el vocabulario por una pista. Por ejemplo, si un problema con muchas palabras tiene linear o line, tú sabes que es este tipo. Si tienes un problema con muchas palabras y tienes quadratic o curve, tú sabes que es este tipo. This is the line of best fit formula. On your paper, you need to copy it 10 times. So, esa es la fórmula de line of best fit y necesitas copiar esta fórmula 10 veces. Yo terminé. M represents slope and B represents the y-intercept. So, la letra M o la variable M representa slope o el pendiente. La variable o la letra B representa y-intercept. Now we're going to practice changing the formula to the line of best fit. Estamos practicando cambiando la fórmula para la línea de mejor ajuste. So, there are 5 components, or 5 parts. We need to change each part. Y1 is now Y. Squiggly is now equals. M is 2. X1 is now X. And B is 4. This is the line of best fit. Slope is 2. The y-intercept is 4. All right, now it's your turn to practice changing the line of best fit formula to the line of best fit equation. The answer is y equals -2 over 3x minus 6.5. So esa es la respuesta. Y igual -2 sobre 3x menos 6.5. Necesitas usar la información aquí y sustituir los valores de M y B. All right, now we're going to review the steps. There are 5 steps for this topic. Step 1, type the table in Desmos. Step 2, we're going to find the points on the graph. So step 1 is the table. Step 2 is to find the points on the graph. Is it a line or is it a curve? Step 3, type the formula in Desmos. If it's a curve, type all the options. Options A, B, C, and D. Step 4, write the formula
on your paper. And the last step, step 5, change M and change B. Hay 5 pasos para este tema. Paso 1 es escribir la tabla en desmos. Paso 2 es encontrar los puntos en la gráfica y determinar si es una línea o es una curva. Paso 3 es escribir la fórmula en desmos. Si es una curva, solo necesitas escribir todas las opciones de las ecuaciones de A, B, C y D. Paso 4, escribir la fórmula en tu papel. Y paso 5, cambiar la M y cambiar la B. Okay, we are going to practice what to do once you have the information from Desmos. This is the formula, line of best fit formula. Line of best fit formula. This is not important. This is not important. This is important. That's the answer. So, copy the formula on your paper. Copia la fórmula en tu papel. Draw 5 arrows. 1, 2, 3, 4, 5. Y1 is Y. Squiggly is equals. M is -2. X1 is X. And B is 13. Oops. This is your line of best fit. So this is your line of best fit formula. This is your line of best fit. Good job. Next problem. Now it's your turn to practice writing the answer. For M and B, only do the first 2 numbers after the point. Para la M y la B, cuando tienes decimales, solo necesitas escribir los 2 números después al punto. So tú puedes borrar los números después. So copy the formula. And tell me, what is the line of best fit? The answer is Y equals 2.93x plus 4.09. Slope is 2.93, and the y-intercept is 4.09. B. All right, here is a practice problem for the test. Este es un ejemplo o una práctica para la prueba. So, step 1 is type the table in Desmos. So, paso 1, escribe la tabla en Desmos. This is X, and this is Y. So, open Desmos, abra Desmos. And you need to change the settings. Necesitas cambiar los ajustes. So, you're going to touch this button, click. No minor grid lines. Label X, step 1. Label Y, step 1. Now you have a normal graph. So cambia los ajustes y después tienes una gráfica normal. Okay, click the space here. Click aquí. Now click the plus sign. Then table. Ahora escribe los números del problema. X1 is 18, 24, 26, 30. Y1 is 15, 18, 19, 21.
Be careful and double check you wrote the table correctly. So cuidado y chequear dos veces si tienes los números correctos. Step 2 is find the points on the graph. Necesitas encontrar los puntos en la gráfica para paso 2, pero no hay. There are no points. I don't see it. So you need to click the minus button. Minus, minus. Click and drag. Okay, now I can see the points. Ahora yo puedo ver los puntos. In the table, I have 4 points. On the graph, I have 4 points. So en la tabla aquí tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y ahora en la gráfica tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Step 3 is write the formula. This is a line, so the formula is y1 squiggly mx1 plus b. And now I have the line of best fit on the graph. Ahora tenemos la fórmula de line of best fit y en la gráfica tenemos la línea de mejor ajuste de los puntos en la gráfica. So, M and B are your answer. Step 4 is copy this formula and M and B on your paper. So, paso 4 es escribe o copia la fórmula aquí en tu papel y la información de M y B. So, paso 4. One, two, three, four, 5. M and B. M is 0.5. B is 6. So, y1 is y. Squiggly is equals. M is 0.5. X is x. B is 6. Positive 6. And this is my line of best fit. So, look at my answer and look at the options. There's a problem. So, hay problema con mi respuesta y con las opciones. There is no 0.5. No hay 0.5 en las opciones. Okay. So, we need to change the decimal. Necesitamos cambiar el decimal. We're going to convert it. Convert in Desmos. So, open Desmos, click below, type 0.5, and then click this button. 0.5 is the same as 1 over 2. 0.5 es la misma que 1 sobre 2 o mitad. This is 1 over 2. So, now you need to learn how to eliminate answers. Ahora necesitamos aprender cómo puedes eliminar respuestas. For example, plus 6. Does this option have a plus 6? Por ejemplo, más 6 está en la respuesta. En la primera opción, ¿hay un más 6? No, there's not a plus 6, so this is not the answer. Tú puedes eliminar este porque no hay más 6. Option 2. Is there a plus 6? ¿Hay un más 6 aquí? No. Entonces tú puedes eliminar otra vez. So again, you can eliminate. Option 3. Is there a plus 6? No. So you can eliminate. So there's only one option, plus 6. Good. And look, 1/2 m. Remember, 0.5 is 1/2. And then we have the x. X is m. X es m. So the correct answer is the last option. So la respuesta correcta es el último. So cuidado aquí porque en la tabla la columna de X es con la letra M y la columna de Y es con la letra P. Eso es porque tienes P aquí y la M aquí, pero es igual con X y Y. So be careful because in the table, the column for X, we're using the letter M,
And the column for y, we're using the letter P. So if you notice, in this equation, there is no x and there is no y. That's because we're using M and P. All right, next problem. Practice this problem on your computer and check your answer. For a hint, this is x and this is y. We have 8 points. Tenemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now that you have typed the table in Desmos, you need to find the points. So click minus, minus, and there are my points. Now you can get closer. Plus, plus. This problem is difficult because it kind of looks like a curve. Unfortunately, this point, we can't do a curve. It's going to have to be a line. And in the question, it says, what is the line of best fit? So you know it's a line. So este problema es más difícil porque en la gráfica, pienso que es casi una curva. Pero este punto aquí y este, creo que es una línea, pero es una línea fea. Entonces, miren la pregunta también. La pregunta dice que es la línea de mejor ajuste. So, esta es una pista. Necesitas usar la fórmula de una línea. So, we have to use the line of best fit formula. The formula is y1 squiggly mx1 plus b. Okay, that's our line of best fit. M is 0.56. M is 0.56. B is 25.16. 25.16. Step 4, copy the formula on your paper. So I have the formula ready. So paso 4 es copiar la fórmula en tu papel. So tengo la fórmula listo. And then change to the line of best fit. Y1 is y. Squiggly is equals. M is 0.56. X1 is x. B is 25.16 positive. And this is my line of best fit. Y equals 0.56x plus 25.16. Next problem. Example number 3 is different. Example number 1 and example number 2 were about a line. Example 3 is not. So este ejemplo es diferente porque ejemplo número 1 y 2 estaba sobre una línea. Este ejemplo no es sobre una línea. How do I know it's not about a line? I know because it says quadratic curve of best fit. So esta es tu pista. La pregunta dice quadratic curve y tú sabes que ese no es una línea, es una curva. All right, so we have points and we need to put it in Desmos. So tenemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points. And we need to type them into Desmos. Necesitas escribir los números en Desmos. This is x, this is y. X, y, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y. You can create a table doing this. Now it's your turn. Type the numbers in Desmos and then wait. So escribe los números en Desmos y después espera. For example, the first point is negative 8, 80.4. In Desmos, my first point is negative 8 and 80.4.1. Step 2, find the points on the graph. Paso 2, encontrar los puntos en la gráfica. So minus, minus, minus. So right here, I have my points. This is a curve. Esta es una curva. It's very skinny. Es muy flaquita. Okay, because it's a curve, you cannot use y1 squiggly
mx1 plus b. Porque esa es una curva, no puedes usar la fórmula y1 squiggly mx1 más b. No puedes. So, if you go back to the steps, si miras a los pasos otra vez, it says, if it is a curve, type all the options. Si es una curva, escribe todas las opciones en la calculadora A, B, C y D. So you need to type the options in the calculator. So that means, eso significa, escribe las 4 opciones en la calculadora. You need to write those 4 options in the calculator. I will help you write them in the calculator. So open Desmos, back to your table. You're going to go here, and go y equals, tú puedes usar tu teclado también, x squared, x cuadrado, okay? So necesitas un 2 pequeño, so you need a little 2. So you're going to type x, and then this option, tú puedes usar esta opción, squared, plus 2x minus 5, más 2x menos 5. Okay, now that you know how to type it, type the next 3. Porque sabes cómo escribir un ejemplo ahora, tú puedes escribir los otros. Okay, now I have all my equations. Ahora tenemos todas mis ecuaciones. First, you need to turn off all the colors. Necesitas apagar todos los colores. So, click, 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 click. We need to determine which option is the best fit and is touching all the points. So necesitamos determinar cuál opción aquí es el mejor ajuste de los puntos. So eso significa cuál opción está tocando la mayoría de los puntos. Option 1, turn on. Not very good. Option 2, más o menos. Option 3, kind of the same. And option 4. This is the answer. Esta es la respuesta porque está tocando la mayoría de los puntos. So this option is touching most of the points, so this is your answer. So go back to your worksheet, and you're going to circle this. Why is this the answer? ¿Por qué esa es la respuesta? Because it is touching all the points. Tú puedes escribir en español si quieres, porque está tocando todos los puntos. Alright, and that's how you solve the problem quadratic curve of best fit. Now that you've finished the video, you must practice. Follow the steps below. Open Canvas, click the button Target Quizzes, and then look for this, line and curve of best fit. Good luck!